Hello student, I am Mr. Tsagai. Easy Maths Tutorial YouTube channel. Hello ተማሪዎች እኔ ሚስተር ጸጋይ ነኝ። የኢዚ ማትስ ቱቶሪያል ክላስ አቀርብላችኋለሁ። ዛሬ ስለ ኦፖዚት ነምበሮች እና ስለ አብሶሉት ቫልዩ ትማራላችሁ። Okay student, ready to get knowledge about the opposite numbers and absolute value? Don't forget. Okay. Opposite numbers and absolute value. The set of integers includes all the whole numbers. Is a set 0, 1, 2, 3 and go on, and their opposite numbers in the set -1, -2, -3. ተማሪዎች የኢንቲጀር ስብስቦች ሁሉ ነምበሮችን እና የነሱን ኦፖዚት ይዛሉ። በተጨማሪም to find the opposite of a number, change the sign. የአንድ ቁጥር ኦፖዚት ነምበሩን ለማግኘት ፖዚቲቭ ከሆነ ሳይኑን ኔጌቲቭ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ፖዚቲቭ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። Okay student, if the integer is positive, then the opposite of it will be negative. If the integer is negative, its opposite is positive. So ተማሪዎች አንድ ኢንቲጀር ፖዚቲቭ ከሆነ የሱን ኦፖዚቱ ኔጌቲቭ ነው። አንድ ኢንቲጀር ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነ ኦፖዚቱ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። 0 is neither positive nor negative. 0 ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም መሆን አይችልም ማለት ነው። Student, don't forget 0 cannot be positive or negative. ተማሪዎች 0 ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም መሆን አይችልም። Good. Good activity. Now we are going to discuss about activity. What is the opposite of 3? Is -3. Is -4 is 4, +4. -10 is 10. Is -8 is 8 is -8. -12 is 12. And 100 means positive. That is opposite is -100. Good. Opposite means what? Additive inverse. ተማሪዎች ኦፖዚት የምንለው የመደመር ተቃራኒ ሆነ ማለት ነው። ግልባጩ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። Don't forget. Always the summation of additive inverse is 0. ተማሪዎች መቼም የአንድ ቁጥር የራሱ ቁጥር ኦፖዚት ነምበር ድምር የአንድ ቁጥር ፖዚቲቭ ነምበር እና ኦፖዚቱ ድምር 0 ይሰጣል ማለት ነው። Let us go to see the number line of integer. ተማሪዎች የኢንቲጀር ቁጥሮች ነምበር ላይ ስንመለከት በግራ በኩል በቀይ የተጻፉት ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው። the right side ያሉት ደግሞ ፖዚቲቮች ናቸው። 0 ሴንተር ነው። ኦፖዚታቸው እያንዳንዱ እንደምትመለከቱት ነው። የኔጌቲቭ 1 ኦፖዚት 1 ነው። 4 -4 ነው። የኔጌቲቭ 7 ደግሞ 7 ይሆናል ማለት ነው። Good. Now we are going to discuss about the absolute value. Absolute value. The absolute value of a number is the distance between that number and 0. Absolute value የምንለው የቁጥሮች absolute value የምንለው በቁጥሩና በዜሮ መካከል ያለው ርቀትን ያሳያል ማለት ነው። The distance between that number and the 0. Good. That means from the center to the number. Either from left or right. It is denoted by 2 vertical bar. By giving the space between the 2 lines or 2 bars. Example. It's
absolute value of 2 is equals to 2. Read us. The absolute value of 2 is 2. The absolute value of positive 2 is what? 2. The absolute value of negative 2 is positive 2. The absolute value of negative 2 is positive 2. If the negative is out of absolute value, it will give what? Negative 2. The negative absolute value of 2 is equals to negative 2. Don't forget student, ተማሪዎች ኔጌቲቭ ከአብሶሉት ቫልዩ ውጪ ከሆነ እና ቁጥሩ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ካለ ቁጥሩ የሚመጣው ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ በነምበር ላይን አብሶሉት ቫልዩ እንዴት ይሆናል የሚለውን በደንብ እንመለከታለን እዚህ ጋር። ኦኬ what is the distance of 4 from 0? የአራት ዲስታንስ ከ0 ምን ያህል ነው ይላል። Okay, student, what is the distance of negative 4 from 0? So the first answer is 4. What's the distance of negative 4 from 0? The answer is what? 4. We are going to understand what? Only distance, only magnitude. ተማሪዎች ርቀቱን ብቻ ነው የምናየው። ከዜሮ በግራና በቀኝ በኩል ምን ያህል ርቀት አለው የሚለው ዳይሬክሽኑን ሳይሆን ርቀቱን ብቻ ማግኒቱዱን ብቻ ነው ማየት አለብን። that means the absolute value of positive 4 is 4 and the absolute value of negative 4 is positive 4. Thus good. What is the distance of 4 from 0? Already we have got the answer. Don't forget, student. Remember, the absolute value of a number is the distance between that number and 0. It is never negative. ተማሪዎች መቼም ከአብሶሉት ቫልዩ ቁጥር ሲወጣ ኔጌቲቭ መሆን አይችልም። never be negative. ተማሪዎች absolute value of 4 ነው። positive absolute value of 4 is 4. Negative absolute value of the absolute value of negative 4 is 4 and also negative of the absolute value of negative 4 is negative 4. Don't forget, student. ተማሪዎች positive 4 absolute value ሲሆን ሲወጣ ደግሞ 4 ይሆናል። positive 4 negative 4 በabsolute value of ውስጥ ሆኖ ሲናወጣ 4 ይሆናል። ኔጌቲቭ ውጪ ሆኖ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኔጌቲቭ 4 ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ 4 ይሆናል። ምክንያቱም ኔጌቲቭ 4 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 4 ይሆናል። ኔጌቲቭ ደግሞ ውጪ ያለችዋን እንዳለ በመጠቀም ኔጌቲቭ 4 አድርገን መጻፍ እንችላለን።
ተማሪዎች negative of positive 4 is equals to negative 4 because the negative is outside of the absolute value. Then we will understand what negative 4 is the answer. That means ተማሪዎች negative sign ከአብሶሉት ቫሉ ውጪ ከሆነ በአብሶሉት ቫሉ ውስጥ ያለው ፖዚቲቭ 4 ሲወጣ 4 ይሆናል። ኔጌቲቭ ደግሞ ቀጥታ እንጠቀማለን። so negative of absolute value of 4 is equals to negative 4 ይሆናል። ለምሳሌ absolute value of x is equals to 2 ከሆነ የx ዋጋ 2 ነው ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም absolute value of በx ቦታ 2 ብንተካ የሚወጣውም 2 ነው። ኔጌቲቭ 2 ብንተካም ደግሞ 2 ይወጣል ማለት ነው። that's correct. The absolute value of x is equals to 3. The value of x will be what? 3 or negative 3. The absolute value of x is equals to 15. The value of x will be what? 15 or negative 15. The absolute value of x less than or equals to 2. Still now, we will get the answer is what? Negative 2, negative 1, 0, 1 and 2. ተማሪዎች the absolute value of x less than or equal to 2 ከሆነ የabsolute value of x ከሁለት ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ስለሚል የx ዋጋ አንደኛ ኔጌቲቭ 2 መሆን ይችላል፣ ሁለተኛ ኔጌቲቭ 1 መሆን ይችላል፣ ሶስተኛ 0 መሆን ይችላል፣ አራተኛ 1 መሆን ይችላል፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ፖዚቲቭ 2 መሆን ይችላል ማለት ነው። x is greater than or equal to negative 2. And also x is less than or equals to 2. For 4 plus 2 in the absolute value, it will give what? The absolute value of 6 is equals to positive 6. The absolute value of 10 minus 2 is equals to the absolute value of 8, and it will give what? 8. The absolute value of negative 9 minus the absolute value of 2. Don't forget, student, the absolute value of negative 9 is 9 out of absolute value minus 2 is equals to 7. 2 plus absolute value of 2 plus 3 minus absolute value of 4 minus 3. First, 2 plus 3 is 5. Then 4 minus 3 is 1. Then 5 minus 1 is, that is 4. Seven minus 4, absolute value minus is absolute value 5 minus 3 is equals to 3 minus 2 is equals to 1. The answer is 1. Good. Now we are going to compare using the less than, greater than, or equal sign. The absolute value of 2 is blank, negative of the absolute value of 2. ተማሪዎች absolute value of 2 እና negative absolute value of 2
አለ። ስለዚህ በዚህ ላይ የምንጠቀመው ሳይን greater than ሳይን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ greater than ሳይን ይበልጣል የሚል ምልክት መጠቀም እንችላለን። 10 minus 2 is blank, the absolute value of 6 plus 2, that's equal negative of 5 minus 2 and negative of 1 plus 2, that is less than sign. Yes. Eight minus 3 in the absolute value and 6 minus 1 in the absolute value, that's equal. Student, test yourself and answer the question. This